Again a request for our young fellows. Please come forward, sir. موسیٰ ادھر میرے سامنے. Tack så mycket. Tack så mycket. شکریہ. ماشاء اللہ. محمد علی is also welcome. Request for سورہ فاتحہ for all مرحومین شہدائے ملت جعفریہ جو یہاں کے بانیان ہیں چلے گئے ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعن الدائم علی دائم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا کہ ایک مرتبہ پھر ذکر محمد و آل محمد برپا کرنے اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. بہرحال تو سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرماتے ہیں. بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کی خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما. برائے تعجیل فرج بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. We seek توسل with جناب سید سلام اللہ علیہ کے شہزادی کونین معرفت کے سفر میں اس ذکر میں ہماری امداد فرمائے. ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Today is our fourth session. Our topic is Insaan, Maa'rifat and Mawaddat. Okay, Insaan, Maa'rifat and love of Ahlul Bayt. You understand Maa'rifat? Okay, perfect. So, up till now, what we have discussed, just a quick revision. What have we learned about Insaan up till now? The most important thing. The real me is not my body. This is the most important point up till now that we have learned about ourselves. That we are not our body. Right? Who are we? We are analyzing, but we are not our body. And what were the arguments that we presented and we discussed? Based on what are we saying that we are not our body? Dreams is one. And what was the reason? Your me is in your dream. Yeah. And your body is? Subhanallah. Your body is in the bed? Subhanallah. And you are experiencing something and you know it's you who is experiencing, who is sensing, who is seeing all those things. Okay. That was the first one. And yesterday we did three, four more points. Another one. Muhammad Ali. Subhanallah. You are still the same me from your childhood until the end of your life, but your body is constantly changing. So that constant you is the real you. Simple, mashallah. 2 points. One more. Death. The third one. Subhanallah. How old are you, Musa? Subhanallah. At the age of 12 he remembers. Death. Because the body is left behind. Who was that who has gone? That was the real me. Yeah? One more. Fourth. Diabetes or anything. Some condition. If your body part is removed, you don't feel that something has been. The real me is the same.
if my body part is removed or added. Yeah, so 4 points. We discussed one more additional one yesterday. 5th one, come on. So it was like you are sitting here, but all of a sudden you are somewhere else. So everything which is physiologically required for the vision or the sound, it's there, light is there, sound waves are traveling, your senses are working, but you did not register anything. Because the real me who is in charge is not there. Yeah? So 5 points. Okay. Now based on our understanding of dreams thing, we will add a little bit to that, inshallah, and then we will move forward. Sorry if it starts, it's getting too interactive, but it's good to engage the kids, yeah? So, one more example is, now, for example, in Surah Yusuf, when, if you remember, have you watched the series? Yusuf, the drama serial that they have made? Okay. So, when the 2 prisoners who were in the same prison as Hazrat Yusuf, they come and they share their dreams, yeah? And Yusuf alayhi salam has this ta'wilul hadith, the ilm of ta'bir of ruya, the ilm of interpreting the dreams. So what they are sharing about, the dreams are both linked with their future. But that's more symbolical, which only the symbolical language needs interpretation. One of them says, for example, I'm sitting and birds are eating from my head, something like that, yeah? So he says that you will be hanged and then birds will be eating, basically you, something like that. So he interprets that, and the other one has that I'm making some sharbat, some juice and something like that, and he interprets that you will get a chance to serve the king. They serve the ruler and you will actually make and present drinks for him, juice forever. So but that is symbolical. But sometimes we see exact events as they are happening. For example, our Ustad is narrating his dream. He says, I saw myself sitting in a building, sitting in an office and working, something like that. And that building does not even exist right now. Yeah? So what is happening? When we reach there after many years, we say, oh, I have seen this before. How many times it happens? Deja vu. You have a svensk ord for deja vu? Svart hål. Svart hole. Allahu Akbar. Did you know about this? So a new word, mashallah, is adding. Dagens ord is that. So deja vu, what is happening? This has happened before. No, but this building is just made now. There's no chance it has happened before in reality. So what has happened? But I have been here, I have experienced the similar thing, I know this. So the real you has traveled in your dream, has seen this, yeah, but your RAM, random access memory, got formatted. But when that scene comes in reality, all of a sudden something clicks. So you travel time and space naturally. So the real me has the capacity of traveling time and space. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. So how do we interpret this? The easiest interpretation is this, what we are trying to analyze. So the real me has been created with ahsan taqweem, the best form of creation, and it's caged in this body, in this material world. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. So this body is actually, what is the role of this body? This body is actually, in the very basic stage, is like a cage for the soul. And when we are sleeping, the naqsh of our body is not so much, because body is sleeping. Then the soul gets sort of some room to, travel here and there and see. But of course, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا,
there is a path. There is a path. If that path is followed, people do ubur of this problem. People ubur of this hurdle. And even when they are awake, they can travel and they can fly. In what I'm saying is parwaz-e-ruh. Yeah, but that path needs zahmat. That path needs zahmat. So, if Imam Ali is saying, سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ, I heard the nala of shaitan. Right? I heard the nala of shaitan. And this is Imam Ali. But we have Buzurgan who can hear and who can see things, right? And who are, now this is getting a bit intense, but inshallah if you are together. So the real me can travel time and space. That's one thing. That's my real me and your real me. What about Ahlul Bayt? How do we understand their real selves? MashaAllah, Qibla, MashaAllah. What is the capacity of? MashaAllah. MashaAllah. So, okay, now one more thing. Muhammad wa ali Allahumma Muhammad salli ki ala zaat par Muhammad. bulandar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah. Somebody comes and does ta'ajjub with Rasulullah, says companions of Isa alayhi salam used to walk on water. He said if their yaqeen was bishtar, yaqeen was greater, they could have walked on hawa, air. One companion says, Ya Rasulullah, when we are sitting in your mahfil, when we are in Majlis, we feel, in my words, we feel a high tide in our souls. We feel elevated. But all of a sudden, when we get dispersed, so, we are again back on the ground and, it's not the same, and we are wondering if we are munafiq. If this is a sign of nifaq. Rasulullah said, no, you are not munafiq. But of course, when you indulge with other activities, and especially, of course, people are, backbiting, doing this, ta'khir of someone, this, so this brings you down naturally. So Rasulullah is explaining, if you maintain that state, that elevated state when you are sitting in my mahfil, angels will come and do musafa with you, shake hands with you. Subhanallah. But that takes efforts. Ashab Sufa, so Rasulullah is visiting. These are people who are wealthy in Makkah, some of them at least, left everything behind, came with Rasulullah, came for Rasulullah to Medina, and Rasulullah has built a sort of chappad. What is chappad? Chappad क्या कहेंगे? तो होता ही नहीं इंग्लिश में तो कैसे करेंगे? So a temporary shelter where they can have. It's not a house which has walls or anything, but it's a temporary shelter, shed, so they can live there and sleep there. So these are mostly people who do not have families and stuff. So one day Rasulullah comes and visits them and asks one of those Ashab Sufa, what is your hal? How are you feeling? He says, I am in hal of yaqeen. Yaqeen. What is the right translation of yaqeen? In the sense I am saying. Belief. Imran Asif bhai. No, belief is this mein nahi aayega na. It's yaqeen. So, Extreme faith. Everything At the peak of faith. okay. You got it? Inshallah. Because it's good to catch it. Yaqeen. So, yeah. Or the opposite is shak and doubt. So I don't know how to convert that doubt to, the opposite of doubt. So yaqeen. So Rasulullah says, okay, there are some alamat of yaqeen. Scouts cross questioning. There are some alamat of yaqeen, signs of yaqeen. What are your signs? Right? And he's not negating it. He's saying, okay, if there is a claim, it should be supported by some good reasoning, right? What is your proof? What is your dalil? He says, Ya Rasulullah, I can tell right now which of your companions is in Jannah and which ones are
I can start naming them and Rasulullah puts his hand on his mouth. Silent. Right now. So what's the range of this person? So the real me has a huzur. Okay, has a huzur. Where in your body is your real me? Where in your body is your real me? So if I pull my hair, it's me who is feeling hurt. If somebody pulls my toenail or it gets broken, I feel hurt. So I'm everywhere in my body. My presence, my huzur is unlimited within my body. Getting it? I have complete ahata of my body. Okay? And this huzur can go beyond my body as well. The person who is seeing Jannah and Jahannam is having huzur there also. Right? But if we just take this analogy that, okay, I am everywhere within my body. My huzur within my body is unlimited. Right? And this huzur tells me that the real me is intangible. The real me is intangible. Within this tangible being, which is jism. Getting there? So my real me is everywhere, present everywhere within my body. Now they say that the example of Khalifatullah is exactly the same. Subhanallah. Subhanallah. He exists within universe like we exist within our bodies. Subhanallah. MashaAllah. Dalil, argument. Okay. A little bit elevated. So Malikul Maut. We gauge his presence, the extent of his presence and extent of his huzur. At the same time, he's pulling a soul in, taking a life in Mexico, taking a life in Tokyo, taking a life in Stockholm. How many people are dying at the same time? He is in control. The entire planet, minimum, we can say. Directly or indirectly, but he is there, right? He is controlling everything. And he is reporting to Imam Zamana. Allahumma salli ala Muhammad wa ajjal faraj. We are gauging the huzur of one of the servants of Imam. A malak, an angel, cannot perform any duty unless it comes from Imam. Right? Because Imam is the boss. Is the boss who deputes the tasks, right? We have a lot of hadiths, but okay, ubur khuni. Because angels are on maqam of sajda, surrender towards Khalifatullah. Right? Imam is waris of Hazrat Adam alayhi salam. Allama Adam al-asma kullaha. So Imam is, tamam asma Imam ke paas hai. Farishte Imam ke. So if one angel has this level of huzur, okay, angel is angel. What about Iblis? Auzu billahi minash shaitan. I am afraid here in Stockholm. Again, people in Tokyo, maybe if they are Sahib Iman, they are afraid. All the Muslim world is afraid. East and West. Wherever believers, they are afraid. They are certain that he can do something. So what's the extent of his presence over the planet? So this is muqaddama that we understand. Maa'rifat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. अपने आप को पहचान. अपने आप को पहचाना तो अपने रब को. तो the inwards journey towards God. So mata walam yarif imam zamane. माता मीता था, जो मर गया उसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना. The one who does not have ma'rifah of the imam of his time dies the death of jahiliyyah. This khitab is for mu'mineen, muslimin. Jahiliyyah means
You were never on Iman. You die like a pagan, the kafir. And how sakht is this? What kind of Maa'rifat are they talking about? The data, that the date of birth, for example, the name of his mother, father, these things, where he was living. Of course, these are important things to know. But is this real Maa'rifat? From the very childhood, what we have learned about Imam is to wait for him and to wait for his Zuhur. And for example, if we die before Zuhur, a lot of us do, and maybe yes, a lot of us who are sitting here may also not be able to see. Very much possible. We have ummeed, we have hope, we have everything, but practically, what if we die before his Zuhur? What was our connection with him? What were we waiting for? His huzur was there. His presence has always been there. Subhanallah. If Allah is saying, I am closer to you than Habl al-Warid, your sharak, like your lifeline, I'm closer to you. It means his Khalifa is closer to us. Getting my point? Getting my point or not? If a Malikul Maut has huzur, that he covers and sees every soul, because he has a long list to perform, right? So he keeps an eye on the entire planet. We cannot see him. He takes our life. He performs his tasks, right? So all the duties that Imam has, right, in this universe, he's performing them. He's actively performing them. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. Du'ahed. Where is that connection between Arzi was Sama, Asman Zami? Imam says, if Imam is not present for a second, everything will vanish. Because he is the source of power, which is running everything. So there is a life connection between Allah and His makhluk through Imam. Every phase that comes from Allah is through Imam. There are a lot of examples. Now we are not going to go there, but we need to we are jogging our memories. We are rethinking, trying to rethink what we have thought so long about Imam, and how to imagine, correctly. What is the right image of Imam that we should have? So what is our interaction? Imam says, if for 1 second I stop looking at you, then calamities will fall upon you. It's me who is blocking, who's protecting you. But what is our connection with our Imam? Who is unlimited. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajal faraj. Zuhur is linked with matter, material presence. And one of the properties of matter is that the materialistic, the bodies can only exist in one time and place at one point of time. This is a basic thing. Not talking about Imam Ali, who has other powers as well, but for a normal people, just one time in time and space. The arzu of Zuhur, the ummeed of Zuhur is to see Imam in one time and space at that one point of time. But is it justified to just limit ourselves and keep hoping for Zuhur and ignore his huzur throughout our lives? But he's there. If I was living in the time of Imam Ali, I was in Stockholm, right? And Imam Ali was in Medina. Okay, for example, me and you. Then we are longing to meet each other. Who are we longing for? We are not longing for our bodies, right? We are after the rider of the horse, not the horse. That's what we are interested in. And even if the horse is not there, a phone call is enough. It connects me to the real you. We get that? Okay, so the real me, we understand the importance of the real me. And what is the real me of Imam?
the real eye of Imam, the reality of Imam, the haqiqat. If I'm living in Stockholm, Imam Ali is in Medina. Just because his body is not there, should I stop doing tawassul with him? And if I am saying Ya Ali Madad, am I doing tawassul with his body, the hearts, or the haqiqat of Imam? The reality, the real you. So just because Imam Zamana's body is not visible to us, that should not stop us from connecting, building a connection, building a bond with him. Do ruju. Right? So one of the biggest musaib of Imam is that we are ignorant of him. We are ignorant. And we are patient as well. We don't understand that what ne'mat we are missing. What ne'mat we are missing. Allahu Akbar. That is why there is so much. The dua nudba is girya uzari, is repenting, and we don't understand why should we repent. Because the biggest ne'mat is not visible to you. And that's why there is so much. I mean, Masumin have tried to taught us these things, so we think that these eyes are seeing everything, but not our Imam. We can talk to everyone we want to, hear all the voices, but just one voice is missing from my life. So the minimum we can do is start feeling that gap, and the hope is there that he listens. Every amal that we do reaches him. Agha Bahjat used to say, this sound, my own sound, which comes to my ear, before it reaches, there is a distance. It reaches Imam. The Imam of our time is listening. And if we go even deeper, he is scanning our thoughts. If shaitan has, and I don't know how much tasarruf he does in our daily lives. If shaitan has the power to inject deviant thoughts, negative thoughts, he has the power to do ilham, positive thoughts, and save us. Helps us in our decisions, daily life. All the faiz which is coming is through him. And then, my young fellows, another message of Dua Nudba is, I wish I had a friend whom I can cry with. This friendship where two people sit and cry is the strongest of friendships. The same goes for azadari. The bonds which our Shia brothers have, if you compare with the bondings of others, they can never understand this. Girya and Zari is the most informal thing we can do in front of each other, and we take it for granted because it's normal for us. But that friend, pray for that friend in your life with whom you can cry for Imam. Both for Imam Hussain alayhi salam and his son Imam Zamana alayhi salam. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A little bit of introduction I wanted to give from Madin al-Rahma, but I think now time is running, but very important, very little bit of that. So Ahlul Bayt, one of the salams that we do in Ziyarat Jamia is Madin al-Rahma. Peace be on you, Madin al-Rahma. So Madin is a production place where where anything originates from. Origination of Rahmat, salam on you. Now in Falsafa they say everything has either is a reality or it goes back to its reality, right? If you find moisture in anything, you think either the moisture is the reality of that thing or it goes back to somewhere. Where it goes back? Where it belongs? Water. So whenever there is moisture, it has come, originated from water, right? So everything has an origin. Allah has created everything out of His Rahmat, and that Rahmat originates from Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Types of Rahmat. I will just quickly round this up now, we don't have so much time. Imam Sadiq alayhi salam says in the tafsir, Ar-Rahmanu bi jamii khalqih. This Rahman, Ar-Rahman is the kind of Rahmat which is for all makhluk. All makhluk. And Rahim is specifically for mu'mineen. Some khas Rahmat. MashaAllah, MashaAllah. So for our young ones, Rahmat Amma, Rahmat for everyone, Rehmaniyat. So Pharaoh is getting rizq, Yazid is getting rizq, everyone is getting rizq. But Rehmiyat is very specific. Just one example. So وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So there is rahmat for everyone. Hazrat Ibrahim alayhi salam, his normal routine was that he never used to eat alone. He was always looking for a companion, a mehman, a guest that he could invite and share his meal with. And one day he's not able to find anyone, then he spots an old man, he goes to him and he asks about him, and then he finds out that he's not a mu'min. He's a kafir, and he feels disappointed and sad. Said, okay, then if you are a kafir, then I cannot invite you, sorry. He goes back and the angel comes and says, Ibrahim, Allah says, the old man has spent all his life negating me, denying me, but I have never stopped his rizq. Rehmaniyat. Today, I wrote his rizq on your sufra, your dastarkhan. And you said no to him. Then Ibrahim runs to him and says, I want to invite you. And the old man, now it's his turn. At first you have said no, and what's the reason? He says, the angel came and Allah says this, my Lord says this about you. So, I bring Iman on your Lord. Subhanallah. This is Rahmaniyat. Raheemiyat is khasul khas for the ones who are believers. We see in the Imam's Ahlul Bayt's lives, Salman, Miqdad, Misam. Yesterday we were discussing Habib. And today, inshallah, we will discuss Hur. How he shifted from Rahmaniyat to Raheemiyat. Subhanallah. The most important thing, brothers and sisters, of course, we know the timeline of events, how they happened. But it's just good to try to do some personality analysis of these people. Yesterday, we were seeing how Habib tested his wife. The strategic depth that Habib ibn Mazahir has. Was part of a special task force belonging to. So how he dodged, or love alone sometimes is not enough. How he dodged the curfew of Ibn Ziyad and reached Imam Hussain. In itself it needs, study that how could he do it? But he could do it. He could do it. So now today inshallah we hope to discuss a few points about Hazrat Hur. Let's do a tawassul in Bargai Hur alayhi salam. He's zinda, he's shaheed. So please recite a salawat and vihadiya to Hazrat Hur alayhi salam. So the first thing to understand about Hur is that he was not an experienced politician. He was what we call an army person, a military person. And he was doing his job, but he was not very much into politics. So he was not understanding the depth of the matter as it was at that point of time. So the first interaction between Hur alayhi salam and Imam Hussain is when we discussed that on the manzil of Sharaq, Imam Hussain alayhi salam asked his companion, his family, to gather more water than the usual needs. And around Zohr time, I think it was before that time, Imam sees that an army is approaching. Imam says, Hur is coming with his lashkar, his army.
So the first interaction is that Imam gives them water. That's the first interaction. And Hur is seeing what kind of a person is he. What kind of a person is Imam Hussain? He's coming with 1,000 soldiers to arrest him, to stop him from moving forward, to restrict his movement, and he's offering them water. Rehmaniyat, khair for all. Imam Hussain knew that there will be horses within this lashkar probably, who will be running on my body. सोच रहे होंगे इमाम कि इनमें से ही शायद कुछ घोड़े होंगे जो हमारे लाशे को पामाल कर रहे होंगे, but that did not stop him from giving water. When the time of prayers come, waqt namaz aa gaya. So Imam Hussain asks Hur that, are you going to pray separately or are you going to pray behind us? And this is adab, another personality trait. Hur ka adab, Hur ki ajizi, Hur ki tawazu, humility, modesty. 1,000 soldiers का head, right? अरेस्ट करने आया इमाम हुसैन को. इमाम कह रहे हैं नमाज Hur अलग पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? जवाब में क्या कहता है कि नहीं, फर्जंदे रसूल नमाज अलग नहीं पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे. देख रहे हैं आप कितना उसके सिपाहियों ने उसे रोका होगा, टोका होगा कि ये क्या करो. नहीं, अदब का तकाजा यही, वो फर्जंदे रसूल है. ठीक हो गया, एक हमें नज़र आ गई. अब बग़ौर अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम के कि चोट तो हुर के दिल पर इमाम ने लगा दी ना, कि यार कैसे अखलाक के लोग हैं, हमें पानी पिला रहे हैं, मामला चल रहा है. एक पॉइंट वो आया जहाँ पर अच्छा बड़ा अब बहादुरी और शुजात हुर की ज़ाहिर है, 1,000 सोल्जर्स की कमांड हासिल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, मेहनत की होगी उसने ज़िंदगी में, और शुजा और बहादुर था वो. एक पॉइंट वो आ गया कि जब वो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है इमाम को, और उसने जब कहा कि रसूलुल्लाह फर्जंद रसूल मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता इससे, तो इमाम ने कहा कि हम तो जाएंगे. तो उसने कहा कि मैं रोक लूँगा आपको. तो बात थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम थाम ली. अल्लाहु अकबर. एंड इन दोज days, in that Arab culture, this was a very big beehtarami kind of thing. But this is also a sign of courage in one way. आगे बढ़ के रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम उसने थाम ली. तो एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ा मशहूर है, कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, यानी तुझे मौत आ जाए. ये भी बहुत बड़ी बात थी जो इमाम ने उससे कही. तो उसने जवाब में क्या कहा, अब यह अदब, रिस्पेक्ट. कहा फर्जंद रसूल अगर कोई और होता तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन आपकी वालिदा गिरामी के लिए तो बेहतरामी का तसव्वुर नहीं. यहाँ था जो कमर बनी हाशिम ने कहा कि हुर किसकी वालिदा की बात हो रही. अब याद रखें इस इंटरेक्शन को. चल रहे हैं दोनों कारवान साथ साथ, यहाँ तक कि वो ख़त आ गया इब्न ज़ियाद की तरफ से कि जब उसने कहा कि जहाँ हुसैन को तू ले जा रहा है बस ऐसी जगह रोक दे जहाँ ना पानी हो ना सब्ज़ा हो, बीच सहरा में रोक दे, और मैंने मेरा कासिद भेजा है जो मुझे रिपोर्ट करेगा तेरी हर मूवमेंट की. अब उनके पास चारा नहीं है ज़ाहिर है. कहा मौला अब इससे आगे फर्जंद रसूल आपको मैं जाने नहीं दे सकता. बस आपने अजीज़ान किस्से तो सुन लिए. अब वक्त गुज़र रहा है और हुर का जो इस्तराब है वो बढ़ता जा रहा है. हुर कोशिश कर रहा है किसी तरह मामला यहाँ तक ना पहुँचे कि बात जो है वो जंग तक आ जाए, और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. जैसे हमने कहा कि तारीख़ ने लिखा कि भाई वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं था, वो आर्मी पर्सन था. बहरहाल दिन गुज़रते जा रहे हैं, यहाँ तक कि शब आशूर आ गई. शब आशूर आ गई. शब आशूर हुर परेशानी के आलम में अपने खेमे में टहल रहे थे.
ٹہل رہے تھے، اور حور کے غلام نے یہ محسوس کیا کہ حور پریشان ہے، غلام تھا، اس کی ہمت نہیں ہوئی، تو حور کے بھائی کو لے کر آیا، جا کے بتایا کہ حور پریشان ہے، آپ ذرا جا کے خبر لیجئے۔ حور کا بھائی آیا اور حور سے آ کے کہا کہ بھائی اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو یہاں علامہ صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جواب نہیں دیا، ہاتھ پکڑا اپنے بھائی کا اور تھوڑا سا خیام حسینی کے نزدیک لے کر گیا، کہا یہ التش التش کی آوازیں سنائی دے رہی، یہ اولاد رسول ہیں جو پیاس سے، میں کس طرح سے چین سے بیٹھ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی، صبح عاشور طلوع ہوئی، اور اب منظر یہ ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حر اگر دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ شجاع ترین آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، یہ پریشانی کیسی ہے؟ تو حر جواب میں کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ پھر خود کلامی کرتے ہیں کہ لیکن میں جنت کا انتخاب کروں گا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب چلے ہیں وہاں سے، بھائی چلا، روایت کہتی ہے بیٹا چلا، حر کا غلام چلا، اور نقل صاحب مرحوم اس طرح نقل کیا کرتے تھے کہ ڈھال الٹ دی ہے اور اپنے چہرے کے سامنے رکھ لی ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن بقول آغا صاحب کے کہ شاید یہ بتلا رہے تھے کہ اب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، مگر یہ کہتا ہوا چلا ہے، ایک ہاتھ سر پہ ہے، ایک ہاتھ ڈھال پر ہے، اپنا منہ چھپایا ہوا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ آیا معاملے طولانی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں غلام نے بلند کی، کہا کیا وجہ ہوئی جو نعرہ لگا رہے ہو؟ تو کہا حر وہاں اصحاب حسین تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ صدائے اللہ اکبر مزید بلند ہوئی اور بلند تر ہوتی چلی گئی، تو کہا کہ اب حسین تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ نہیں معلوم حر کی کیفیت کیا تھی عزیزان گرامی، بس یہ چیز بتلا رہی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آ کر کہا کہ دیکھیں بڑا عجیب ہے یہ موقع، بڑا عجیب ہے، سوچ رہا ہے نا کہ میں نے ہی تو روکا حسین ابن علی کو، میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، لیکن امید لے کر آیا اور آ کر کہا فرزند رسول خدا جانتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ معاملہ یہاں تک لے کر آ جائیں گے، آیا امکان ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ کہا حر تیری توبہ قبول۔ اللہ، حسین کو حر کے آنے سے فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک اور انسان ہدایت پا جائے تو یہی خلیفۃ اللہ ہے، جس کا ہدف یہی ہے کہ ایک ایک انسان اس کے لیے، ایک ایک انسان عزیزان امپورٹنس رکھتا ہے۔ حر تیری توبہ قبول ہے۔ اب یہ اگر میں نے بڑے استاد ہیں، استاد مسعود علی، اگر ان سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ نہیں پڑھتا، لیکن میں نے کیونکہ آغا سے سنا اور آغا نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تاریخی مصادر میں، تو میں یہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حر نے ایک جملہ کہا، دیکھیں عجیب نورانیت لے کر آئے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ کے ساتھ جو سیدانیاں ہیں ان کے اور بچوں کے دل میں جو میں نے خوف پیدا کیا ہے اس کی معذرت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا، اب میں کہوں گا کہ زینب کے خیمے کی طرف مجھے جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ حر تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ ہے حر کی معرفت۔ اب حر کو ایک واسطے کی ضرورت محسوس ہوئی تو گیا قمر بنی ہاشم کے پاس، کیونکہ جانتا ہے کہ واسطہ کس کو بنانا ہے، اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھیں آپ عباس ابن علی کیا تم میری سفارش کر دو گے؟ جانتا ہے نا عباس کا مقام کیا،
اگر بچوں سے رضایت چاہے تو چچا عباس کا کہنا حسین کے بچے نہیں ٹالیں. اگر سید زادیوں سے رضایت چاہیے تو عباس کی. اب گیا وہاں پہ اور جا کر ابوالفضل کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ میں نے آپ کے دلوں میں خوف پیدا کیا, میری وجہ سے آپ جو ہیں وہ اس مشکل میں مبتلا ہوئے, اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. بس عزیزان گرامی, کہتے ہیں کہ سید زادیوں کی گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور کہا جاؤ ہر تمہیں معاف کیا. اور یہاں عجیب جملہ ہے جو شاعر نے لکھا تھا کہ شاید زینب کہتی ہوں گی کہ افسوس تو چند لمحے ان بھوکے پیاسوں کا مہمان بن کر آ. تیری کیا ضیافت کریں وہ جو خود پانی سے محروم. بہرحال اب چلا ہے نا, تو کہتے ہیں حر نے فوراً کہا کہ مولا حسین کی خدمت میں آ کے کہ اب میں رکنا نہیں چاہتا, سب سے پہلے میرے فرزند کو بھیجنے کی جو ہے مولا اجازت دیں. آپ سب نے سن رکھا, جوان بیٹا حر کا گیا اور وہ وقت آیا جب اس نے کہا آخری سلام. ایک مرتبہ زین سے جب گرا ہے تو گرد و غبار تھا فضا میں, کیونکہ گھوڑے ظاہر ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر صحرا میں دوڑ رہے ہیں. تو حر اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا اس گرد و غبار میں کہ اس دوران اس کو حسین کی صدا سنائی کہ حر میں یہاں ہوں اور تیرا لال یہاں ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے گرد و غبار میں امام حسین کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا, کہا مولا آپ مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا اے حر ارے کس کی مجال ہے, کس باپ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے, بس تیری امداد کے لیے آ گیا. عزیزان گرامی, آپ پہنچ گئے نا وہ وقت کے جب زینب اپنے بھائی سے جاؤ حر جاؤ, تمہیں بھی اجازت دی. حر گیا اور جو 1000 سپاہیوں کا کمانڈر تھا, کس بہادری سے اس نے جا کر جو ہے وہ دشمن سے جنگ کی ہے. بہرحال عزیزان وہ وقت آ گیا جب ہر سپاہی گرتا تھا اور امام کو آخری سلام بھیجا کرتا تھا. ادھر حر نے کہا مولا میرا آخری سلام, ادھر حسین تیزی سے حر کی جانب دوڑے. پس عزیزان مقاتل نے لکھا ہے کہ حر کے پیشانی پہ کوئی سر پہ اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ اس کے چہرہ پورا خون سے بھر چکا تھا. اب حر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ کسی نے سر کو اٹھایا ہے, اور استاد کہہ رہے تھے کہ حر سوچ رہا ہوگا کہ دشمن ہے جو میرا سر قلم کرنے کے لیے سر اٹھا رہا ہے. لیکن اچانک دیکھا کہ سر کسی نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور کوئی خون صاف رومال نکالا اپنی جیب سے, ماں فاطمہ زہرا کا بنایا ہوا, اور ایک مرتبہ سر پر باندھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ حر تیری ماں نے تیرا نام کیا اچھا رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی حر ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. پس عزیزان گرامی آخری جملے استاد کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی گرتا تھا, ارے ایک ہستی تھی جو آ کے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتی تھی, مگر ایک ہی تھا وہ کہ جس کا سر اٹھانے والا اور کوئی نہیں تھا مگر زینب دیکھ رہی تھی کہ شمر آیا ہے اور سینے پر بیٹھ گیا ہے. ارے سر تو اٹھایا مگر خون صاف کرنے کے لیے نہیں, کند خنجر سے 13 مرتبہ وقد قتل الحسین بکربلا. سر اٹھا تو نو کے نیزہ پہ اٹھا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل
بانیان مجلس کی تمام شرح حاجات کو پورا فرما، جو مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اللہ بحق اہل بیت نبوت ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بار اللہ بحق اہل بیت نبوت اور خاص کر تجھے قسم شہداء کربلا کے حق کی ان کی مشکلات کو غیب سے حل فرما دے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے، ہمیں حضرت کی وہ معرفت عطا فرما کہ جس سے تو ہم سے راضی اور خوشنود ہو جا، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہیں غیب میں بھی امام سے توسل اور تقرب نصیب ہوا، اور جو اپنے امام کو درک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کے التماس ہے، اس کے بعد ماتم سورہ فاتحہ۔